The game is afoot. Not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. The letter is on the table, Holmes. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. A wax seal with the monogram E.B. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. The Brackenstall family coat of arms. So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning.
Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Baron Lyndon Brackenstall. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Lord Ramsay Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. Lord George Brackenstall. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. Уже с Дизом, ни хрена There is no себе. use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Наверное, если на харде ком-то играть, то вот это вот пропустить нельзя будет, наверное. Так, а что я пропустил?
Тут Дончик Будков, наверное, балуется. Зови своего Килькина. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I Он вернулся в Додонию. Чепухоец, found блядь. myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? Пиздится When I на came to что-то. myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate Что-то husband... мне кажется, это муж ее He пиздил, она fought его the убила. intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice Ну man вот, when не he was помнишь, drunk, будет интересно and he смотреть. suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? How do you... Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Так. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Это Кару так приложил. А сейчас будем расследовать, кто. Так. Хотел бы я, бля. As I sat by my bedroom window, I saw three men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Так. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it.
Могли Шерлока Иванова сделать. Ну. Иди за 2. Ну, второй Паповян, наверное. Или Симбад. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Так. Нет. А, ну да, вот. Самый топ Шерлок у Гая Ричи. Ну вот, блядь, и как тут можно выбирать, блядь? Я ебу, блядь. Сфальсифицировали они, блядь, ограбление или, блядь, реально, блядь, эти педики? Ну давай пока на этих, ладно. Но это нечестно. Это который в Железном Человеке снимался, Роберт Даун-младший. Хер его знает. Это тот, который снимался в этой Чудернацкие науки. Как она там на русском будет, не знаю. Сейф открывай. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Мы пошли взламывать. Let us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Так. Ну. Так. Так.
Печёночная недостаточность. Ага. Желтый оттенок. Боткина у него, блядь, что ли? Цирроз печени. Да, цирроз, блядь. Короче, сам бы скоро откинулся. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Угу. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Все, да? Так, медицинский отчет. Сейф открыли. Так. Oh, what a horrible thing to have happened. Oh, Не понял. Нахер мне эта хуйня. Че, эту дуру спросить, что ли? Да. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behaviour. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. Ну, oh, сука. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? И вдвоем могли его грохнуть. Ну да, набухивался и пиздил ее, блядь. Потом, говорю, наверное, она его сама грохнула, а под шумок в газете прочитала про этих бандюков и сказала, типа, вот, это были 3 бандюка, а эта дура явно в сговоре, вдвоем его там запиздили, короче. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Вот они даже вместе вот приехали с Австралии. Так, ну.
Знакомо. Искали. Да вряд ли. Кара вместе с Полиной. Так, оставим. Вот это еще можно, да? А, нет, это не то. Да понятно, что непросто. И под конец, как всегда, выйдет, будет виновата, блядь. Выбирай между этой дурой, между, блядь, убийцами, между горничной, между, блядь, ихней собакой, короче, между соседом, блядь. Вот этим мне эта игра не нравится. Тут нет логического вывода. Тут надо вывод сделать самому, тупо самому, блядь. И не всегда это и делаешь его правильно. Потому что если так разложить по полочкам, оно сходится все, блин, тупо. My mistress is very tired. Can't you allow her to her room? Кнись, дура. Так, ну все, наверное, блядь, да? Да. Так, спросить. Ну все, идите нахуй. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day threw a decanter of wine Блядь, at Miss собаку Wright's head. поджег, пидор, блядь. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Ну и плюс убить человека, чтобы, блядь, забрать серебро. Так. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Ну да, он же не думал, что эта дура возьмет, да и ёбнет его, блядь. Ух ты. Я потом туда схожу. A hunter's cabin. A hunting scene. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Они еще ему травануть могли его. Как? Ага.
Подожди. Гибралтарская скала. Вот эти две дуры могли познакомиться с этими, блядь. Как их там, блядь. Реднеками, блядь, короче. И договориться, чтобы те пришли и завалили вот. А хотя они тогда ничего не знали. These wine bottles are expensive and mostly from France. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. Ну, это либо заказная мокруха, либо они вообще сами завалили. Все тут подозрительно. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Ну да, вот они рядом, блядь. Было серебро, блядь, и вот подсвечник, блядь, тоже, блядь. Чё, по ней его не забрали, блядь? Забрали. Подозрительно все. An empty silverware box. Ну вот, я ж о чем я говорю, что вот они там в Австралии какого-то морячка все-таки познакомились. Где тут эта хуйня? Два бокала. Не. Вот вот нет знакомых. Вот. Тут есть такой вариант, короче. Ну вот фигово, что эти варианты, они противоречат один другому. И под конец, короче, когда у тебя все улики собраны, все равно непонятно, кто убийца. Но что еще? A bottle of wine is missing here. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Шерлоке, куда Кинг пропал? Ну, наверное, в этот серьезно Сэм играл в Стиме. The hunting scene. A deer hunt. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Вот это что? А, это эту дуру типа связали. А, ну, не, ну это горничная могла связать. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Во, короче, этот. Запах взломщика. Ну, короче, морской узел по любасу. Кто-то был со стороны. Да подожди ты своим садом. Я еще тут не осмотрелся. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. Тело.
Два человека пили вино, вот эти, нихуя. Их было трое. Убийца, жена и этот хер, они ему что-то подмешали. Он пошатнулся, и тот пил, уебал кочергой. И вот так вот. Чё, не? Ну, блять. Quite a large stick, a formidable weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Так, а чё он действительно босой, блять? It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Так. Да, скорее всего, они его отравили. И он ёбнулся с этой. Нет? Ну тут, ладно, короче, тут что-то уже как-то запутанно выходит. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. Так. Забрать Тоби. Тоби это собака, да? Сука, я помню. Хорошо, сад. Там нету ничего, наверное, в саду. Сад, наверное, сейчас с этой с собакой пойдем. По следу. The death was instant. Так, что спросить? Давай спросим. Лестрад, I блядь. searched outside for footprints without any luck. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Ага. Сказать, Your ladyship? что они бухали? Пиздишь? Please leave Пиздит, блядь. Все тогда.
Брать Тоби. Последнее? Да не. Чё-то я сомневаюсь. Тут можно аж по этим, по чепуховцам посмотреть. Ну вот, походу, какой-то моряк. Вот это вот иконка. Бородатый и в шапке, блядь. Я не думаю, что все они с этого дела будут. Раз, два, три. В каких расследованиях? А вот смотри, можно найти в этом расследовании, да? Ищите в других расследованиях. Ну тогда получается, вот мы найдем моряка, а эти будут в следующем деле. Все, так, я хотел веревку проверить. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. У меня еще есть Let us это. try to find out what tool was used to cut the rope. Как его? Дочь дьявола. Еще ж есть. The fibers from this cut appear to be different. The fibers from this cut appear to be different. Смотрит на ножом, блять, перерезала. Вот. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Так, вот, морской след. Ну вот, все идет к морячку. Так, а я еще письма хотел почитать. Так. Это письмо от этого вот с прошлого дела от убийцы. Шлыка. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Someone should take Toby for a walk.
search, Toby. Искать в угол. Ух ты, я за собаку играю. Я знаю, что в следующей части там за гопников малолетних можно будет поиграть. Тут нихуя себе целая собака. Да, Макс, здорово еще раз. Ну вот, играть от первого лица, вот это же не прикольно, так раз такой собачкой бежишь. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. 3 диза уже. Нихуя себе. Так. Вот, кстати, зачем они? Или это сейчас просто назад прибегу? И шо? Нет, я просто вернулся. Блять. А, вон, пошел след. Во. И в колодец попрыгали. The scent leads to the well. I should check it. Водички попить захотели. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Не, открывать не надо, да? This hook might be useful. Конечно, можно басхунтера на крюк посадить. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Small gardening tools, nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Так. Угу. Ну, пошли к колодцу.
There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Крюк тебе зачем? Захуй, если это столовое серебро. Silverware. This is hardly a coincidence. Ну вот, короче, да. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Так. Ага, делать им нехуй, бросать серебро, потом за ним еще возвращаться, блядь. Все. Два человека, эти две дуры пели, наверное. Или... Нет, имитация ограбления. Это не банда Рандалла, это вот так вот. Во. Морской след. О. Возможно, был моряком. Ну да. Так, я думаю, все и было. Продолжаем наблюдение. Но если я близок к разгадке, то это хорошо, потому что я сегодня долго сидеть не буду. Искать в архиве. А, я про архив забыл, да. Не, вот если в этой игре не было такой штуки, проверить, правильно ли ты решил дело, то я бы сказал, что это игра говно. Так как тут есть такая, в принципе, штука, то можно играть. A fur trader's cabin. A hunter scene. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Так, тогда бы не узнал. Правильно у тебя была версия. Ну, а там эта штука обозначена как спойлер, то есть ты можешь продолжить игру с неправильно обвиненным человеком абсолютно, блядь. Оно тебе просто напишет сколько чепуховцев, так типа как ты решила, и все. А потом уже на следующем деле ты, ну, блядь, ты только узнаешь, вот, короче, ты никак не узнаешь, только через спойлер. Сейчас, где эта хуйня? Вот, я такая вот письмо, получается, вот приходит. И вот тут ты можешь вот типа проверить.
Вот зеленый, значит правильно, типа. Вот правильно. И вот правильно. Так я получается, я только второе дело вот это что утопили мексиканцев, короче, только сразу правильно решил. Ну на этом я думал, тут этот дурачок, короче, блядь, оказалось археолог. Ну в принципе я думал либо тот, либо тот. Я, короче, не угадал. Тут тоже я это ошибся. Короче, как-то так. Так главное оно указывает, то есть ты, блядь, вот все, блядь, тебе все улики показывают, что либо тот, либо тот, либо тот, блядь, а ты вот решай потом. Ой, блядь, так. Найти подозреваемого моряка. Так, за столовой. Ага, мне могу сейчас спросить за серебро. И в архиве покопаться. Ну иди сюда, чепуха. Мне сейчас кажется, что этот, короче, напился, отпиздил жену. Вот эта горничная позвала своего друга ёбаря морячка. И они, короче, заебашили этого дебила. Инсценировали типа как ограбление. Не, так я все собрал, блин, все это, у меня там все четенько сходилось, короче, что может быть и тот, короче. Ну, когда первый у меня отпал, то я сразу понял, что второй, потому что он археолог, и там была фотография, где они замораживали, короче, это я сразу типа орудие, потому что там можно было взять серебряный кинжал, либо этот со льда. Я сразу выбрал со льда, потому что археолог, и они там была фотография, как они в Египте, блядь, мороженое делали. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Так. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Ну тут уже же говорю, тут получается вот спойлер. Потому что вот морячок в этом расследовании, а эти вот уже в других расследованиях. То есть не будет никакой не банды, будет вот один морячок и все. Так, домой мне надо. Собака-барабака. Интересно, там на подвисает, потому что игра такая говно, или это что у меня жесткий диск без памяти? Так, архив. И 1893. Так. Here it is. Ну, да, вот когда в повозке оно, сука, постоянно
Это получается идет загрузка локации, короче, и он тупо подзависает нахер каждый раз. Угу. Так, это что такое? Адрес владельца скалы, список экипажа можно найти у него. Уиггинса, это этот гопник. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Кстати, Грач вызвал меня на битву в Текен на субботу. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 часа, блять, быстрые. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Чё ты тут I тусуешься? left it right on the table for you, sir. Иди, This блядь. list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Чего, блядь? 7 ноября. Прибытие в Лондон. 23 мая. То есть кто-то из этих, кто был вот тут. Я понял. Прибытие 12 ноября. I do not think that this... Не, тихо. Следующий. Так, отправление из Лондона 17 октября, прибытие... Нет, следующий. Так, 10 ноября. Нахуй. Блять. Я проебал. Да. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know... Не, And лишних these не are the будет. lists of the senior officers of the Adelaide... Ты не понял, тут будет один. Я вот это список вот этих вот моряков, я должен найти в этом списке, чтобы узнать, кто из них был в Лондоне. И того подозревать. Он тут будет только один. Так, вот, прибытие в Лондон 12 ноября. Это нет. Отправление из Лондона
17 октября. Короче, этот тоже нет. Так, отправление из Лондона 10 ноября. Вот, 10 ноября, так. Джек нету, Дункан нету, Питер нету, Нейл нету, Джордж нету, Фрэнк нету, Мердок нету. Но я и так знал, что их тут не будет, потому что этот корабль уплыл, а убийца явно тут, а потому что так бы игры не было. Поэтому все равно надо было проверить. Так, 23 октября. Этот плавает. Так, из Австралии 6 мая приплывет 12 ноября. Это тоже нет. 17 октября из Лондона. Да, этот уплыл тоже нахуй. Так, 10 ноября из Лондона. Ну-ка. Стой. Ладно, что-то я не то сделал, наверное, да? Ты же по кругу пошел. Ну, 10 ноября он из Лондона. Питер Найл. Бля, тут и нету этого. «23 октября». Нет. Ну, блять, это 12 ноября. Убийство 7. А так вот есть. Генри Эрнест. Я понял. Так, Чарльз, Джек. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Ну, вот это получается не приплыл еще. А, вот, подожди, вот 10 ноября они отплывают. Да, вот тут вот. Так, Джек Кроукер. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Так, Дункан, Питер, Нейл, Харкус, Джордж, Фрэнк, Мердок. Ну вот этот
Джек Кроукер, капитан. 23 октября. Это 12 ноября прибывает. 12. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Нет. Блядь, а еще кто-то есть или шо, блин? Уильям, блядь. I do not think that this sailor has any connection to the case. Ну. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Надо повычеркивать. Блять. Заебали. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Так, Генри Геберт. I do not think that this sailor has any connection to the case. Это не тот. Так, вот This где. officer was on a ship that sailed half a month. Так, ну осталось 2. Генри Геберт, блять. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Так, Генри, вот. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Так. Кроукера для разговора. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Ну. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why.
Так, давай. Морячок, блядь. Да его я бороду в прошлый раз брал. Честный. Ну и шо, не? Дискорд. Ну заходи. Раз. Че он, блядь, грязный такой, сука. То сапоги чистые, блядь. Так, нож. Вот, морской нож. То что он эту веревку перерезал. Блять, а что я пропустил? Пока Рыбочкин зайдет, я и игру пройду. А, во. Цветные чернила. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was... Бля, вашего стрим сегодня удалили за спам, мошенничество и обман. А стрим почем был? Он там что-то ремонтировал или что? Или играл в Донди? supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now?
Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So what then? Ремонтировал. Доремонтировался мошенник. Ай, блин. Сука. Спам, мошенничество, обман. So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Ага. Да, Рыбочкин, здорово. Now I understand Здорово. you dissected the Belgian. Здоров, здоров. Привет всем в чате. У Лягушева стрим сегодня удалили за спам, мошенничество и обман. А кого он обманул там? И кого он надурил? Ну шо, я обвиняю капитана. Тут еще можно кого-то обвинять. Нифига себе. Да. Личные фразы на тебе на Твиче. Да, я еще видел, что ты меня там в друзья Ну, добавил. ну, короче, так как я и сказал, сейчас Рыбочкин пока зайдет, я игру пройду. Спасибо за фоллоу. Подожди, Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here ты что, again, please? всего один убийца, что ли, блядь, в этой игре? Ничего. Сейчас, смотрим, короче, концовку. Почему Why did you make me Почему come игру here again, пройдем? Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know. Все Because кончено, of the знаешь, height меня at which the вырубили. rope was cut. Сэра The knife Евстасу, used что? was a sea knife. The knots were sailor's knots. And not least, the sheer force that was put behind the killing blow. Я всех категорически... And because you are the О, only one Господи. who Жека, здорово. Привет. made Brackenstall in Привет. Здорово. and Привет, because you love привет. her. It's true. It is дела? time for you to tell Да us the whole потихонечку. truth. I admit that I loved Mary madly from the Ну, first day потихонечку, that I это knew her. хорошо. Ну да, Never did come to рубрика visit her, «Пойку» и for I ПК. believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. А I ваши как admit I дела? killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary, But that makes her an accomplice as well as her maid. It Да, places her in мои- danger yet again. Никак. Mr. Holmes, You would not have managed. Правильно, Тяжело. правильная till версия. I die, do you hear me? Так что, ты It's a угадал, letter that sets кто everything убийца? clear. Сейчас It is the узнаем. one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do. Да он признается, Now it блин. is time to end this. Да, ну... Что, время кончить. Хотя есть вариант, что он берет вину на себя. О, он достает стали. О, нихуя себе. Watson, It's over, Holmes. We can do Watson. nothing for him now. Кончено, Here is вам a больше case ничего that didn't end as I не сделаем. expected. Да подожди, It is entirely делать my сейчас так, как я fault. ждал, и это I полностью know моя that you have вина. already drafted a summary of the case.
You have my permission for its Вы уже publication. набросали краткое изложение этого случая. У вас есть мое разрешение на публикацию, если захотите. Я подумаю об этом. Холмс. Oh, Такой же он был убийцей what is и... going on Да here? подожди ты, блин, сейчас не узнаем. Justice's killer. He has performed his own brand Мне of уже, блядь, justice. неинтересно уже. My God. But why did you not call me? I apologize. Here is his letter of confession. Знаете, что я вам могу сказать? Я вчера прихуел, что оригинальная цена, блядь, 44 на консоли $40. Я с этого прихуел вчера. Ну, ты сейчас прихуешь, если узнаешь, что такая цена и на это, и на композскую версию в цивилизованных странах была, то только в России по 400 рублей продавали игру, блин. Ну вот, все правильно, убийца капитан. А я надеялся, что не капитан. Да. Ну я это, блядь, а можно его спасти? Пускай себе плывет кибенем, блядь. Сейчас надо еще раз попробовать переиграть эту хуйню. Ну как у меня все четенько сошлось, блядь. Просто пиздец. Ну, интуиция, Шаму. Так. Сейчас главное успеть это, перехватить его. Выстрел. Да. Да и как всегда положил геймпад, расслабился, этот пидор взял и Why убил did you себя. make me come here again, Mr. Holmes? It is What? and be It's true. it is time. I admit that I was due to set sail. Oh, Lady Brackett. Mary. But that Mr. Holmes. Till I die, do you hear me? Now it is time to end this. Во. А, нихуя себе, тут еще побороться надо. Я же его помиловал, зачем он себя будет убивать? Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have Дебил, far походу. exceeded my expectations. Не, ну он же ж не знает, что я его не сдам ментам. We'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some Я other взял victim, три you are игрушки safe from me. Maxi. Charted, God Mr. of War. Holmes. This is a great responsibility that I take Gravity upon Rush. myself, but I will give Lestrade Прикольно. the lead, and if he can't avail Так что у меня himself of две it, Gravity I Rush, can две do no части. more. Come back to your lady in a year, and may Я her думал на future диск and брать, yours но justify us in the judgment получилось which we взять have в цифре, pronounced подешевле. this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by three criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of three thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Что там, Грудник сегодня активничал или нет? Всем убийца капитан. Друндик Марио тащит.
Очень добросовестный, вот так вот. Так, ух ты, решивший дело, как и вы, 94%. Ну тут очевидно было, что. Драма Young Gardens. Ну все. Я сегодня еще, кстати, угорнул секреты игры в Epic Store NBA 2021. Чё? Ну, типа NBA 20К21 раздают. Сегодня. А, это секретная игра. Да, я с этого угорнул жестко. Это хуйню какая-то раздают, да? Ну да. Я сразу сказал, там, бля, вот там GTA так раздали. Это после GTA там было 20 таких раздач с секретными играми, и все говно было. Так, ну ладно, дело мы решили. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока. Всем пока.